by the mayor of Dushanbe. مدالها رو تقدیم نمایم رئیس شهر دوشنبه جناب رستمی امامعلی. Bronze medalist representing Uzbekistan, Hojiakbar Toshev. And representing Tajikistan, Abubak Sherov. The silver medalist from Mongolia, Bazaya Erdembayr. And gold medalist representing Tajikistan, Muhyiddin Asaloyev. Prize money and the flowers will be presented by the president of the Tajikistan Judo Federation. دستگاه رو تقدیم نمایم پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان جناب اسماعیل محمدزایی. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Tajikistan. حاضرین و مهمانان گرامی